Chào mừng các bạn quay trở lại với mInvest, mình là Minh. Và ở trong video này chúng ta sẽ nói về chủ đề mà có rất nhiều người quan tâm. Đấy chính là làm như thế nào để có thể nhân được tài khoản với cái số tiền nhân và với kết quả là nhân 5, nhân 10, thậm chí là nhân 100 lần chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Và trước đây thì mình đã làm rất nhiều video với chủ đề này, nhưng mà mình ở trong video này mình sẽ mời và sẽ phỏng vấn một cái nhân vật mà chúng ta gặp ở trước đây một vài lần. Và bạn ý mình thấy là chuyên về cái cách đánh mà nhân cái tài khoản nhỏ lên những cái tài khoản lớn, và mình thấy rằng đây sẽ là một cái điều mà chúng ta rất đáng để chúng ta học hỏi và chúng ta có thể là trao đổi thêm ở trong thời gian tới. Tuy nhiên trước khi bắt đầu thì như thường lệ mình muốn nói với các bạn, đây là một cách đánh theo mình đánh giá và theo mình nhận xét là những cách đánh rủi ro mạo hiểm, nó không áp dụng cho tất cả mọi người. Và mình làm video này không phải mục đích là để cho bạn cảm thấy đây là thị trường dễ kiếm tiền và để cho bạn dễ FOMO ở trong thị trường này. Mình luôn nói với các bạn đây là chúng ta làm với mục đích chúng ta học hỏi nhiều hơn. Mình muốn học hỏi về cách đánh của bạn ý, về chỉ báo bạn ý, về suy nghĩ của bạn ý, về cái hành vi của bạn ý như thế nào để đạt được kết quả như thế. Đấy cái mà chúng ta hướng tới, chứ không phải là chúng ta tìm một cái để chúng ta có thể giải tỏa cái tính cơ bản chúng ta, được không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu với nhân vật chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi bắt đầu video của chúng ta ngày hôm nay, nếu như các bạn muốn nhận thông tin của mình về vàng, dầu, bitcoin, chỉ số cũng như là những cặp tiền, hoặc là các bạn muốn tham gia vào khóa học mà mình dạy các bạn về phân tích vàng cũng như là những cặp tiền thực chiến, thì các bạn thể nhắn tin trực tiếp qua cho mình theo số điện thoại Zalo là 0969 156969. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn để truy cập vào trang web của mInvest.vn và các bạn bấm vào phần form đăng ký hỗ trợ trader mới, hoặc là ở dưới bất cứ video nào của mình ở trên YouTube cũng như trên Facebook, các bạn cũng có thể tìm kiếm phần là form đăng ký hỗ trợ trader mới, và rất vui có thể đồng hành cùng với các bạn ở trong thời gian tới. So hi Roman, I just tell my viewer that I have a very special guest today, that is you. So after a very long time we do not meet because everyone is busy with each other work. So how are you recently? I'm pretty good, thank you. How about your training recently? It's pretty good, yeah. As your health, everything is going up, right? Yeah, everything is going up and everything is good in Vietnam. Yeah, in the last time I remember that we have the video for doing the challenge account from the very small amount to the dream of a big number. So how about that account today? Is it still going up or? No, it's not going up anymore because I withdraw everything. Yeah. Because I want to start again all over with a small account. So I withdraw everything after I finish the challenge. And now I'm doing like more small, really small flip, but in more like 1 day, 2 days, not long term. Yeah. So I am very curious about that account. So can I see that the history of that account? Yeah. Yeah. Sure. Okay. So here I have the photos of the accounts. Here you can see for May the accounts above $10,000. So the challenge completed. Here actually 11,500. 11,000, yeah. Yeah. So you successful to go to that number from how much? I remember that 50. Yeah, $50. Yeah. Plus, you know, I was flipped to 500 and then deposit another 500 6 months ago. It was in January when we do the video. Then 10,000, 11,500, and at that time I withdraw 2K. Then I withdraw the rest, and then the rest of the balance was also lost. Yes. So now you start with another challenge, another account, right? Yeah, but not like a challenge, more like for long-term trading. Yeah. Like my main account, but I also make quick flip. Yeah. That I use to make like a quick buck, you know, fast money. But because I know that I can go all in, I'm not gonna risk all the accounts. And it's more like gambling than trading actually. But if you know how to do it, it works. You have a small risk, big win. But I also do swing trading on my main account, which has a bigger balance. And I take, as always, a 2% risk trade. That's trading. That's the difference with crazy flip, fast flip, and trading. So it's kind of some risk management, right? Yes. You do not flip on the big account and do not dream of, do not set a goal of the big number. Yeah. We just start from the very small number and then we do with it after the 5 times plus or 10 times plus, right? Yeah, or even more. We can go 100 plus 100x or more. Yeah. So it's good. It's a good idea. So why? I just want to ask you another question. Why do you really love to do that? To do the flipping account
instead of working on the small profit every day? No, not every day. I don't make a big flip every day, but I trade every day on the main account. Yeah. Or sometimes I don't trade because swing trading, so it's a bit different than the signal. Signal is more like day trading. So on the main account, I don't take trade every day because it's a swing. So it's my swing trading strategy. And for the small flip account, I use a day trading strategy, which is really all-in flip in just one trade, and I try to catch one move and just keep scaling up. So recently, did you success in flipping some account? Yeah. I got two flip accounts recently. Yeah. So can I see that? Yeah. Let's check it out. Alright. So now I took a video of this empty 5 account of the flipping. So here you can see is a real account and deposit $15. And actually I didn't record at the beginning of the video because I forgot. I just took screenshots, and then you can see we are already scaling up few position, and the beginning don't have anything. So the market moved about 200 pips, and the next day total moved more than 500 pips. But I just stay 2 hours in the trade, and I want to add up more, but I didn't even check the trade. I forgot about it, about the flip for like 30 minutes, and it really moved too much. So I missed many entries because I wanted to scale up above like 1 or 2K. So I got 400 on this one because don't scale up enough. But I see that, is there any magic here? I see after you placed a buy order, and later, right after that, the price went up really high. Yeah, really high. Yeah. What is the magic behind that? Oh, it's New York session, I guess. New York session, and I was on following the trend on the goal, and I wait. Actually, it was before New York session, and then it pushed even more at the New York session at 8 p.m. So, and what about the other account? You said that you were successful in flipping 2 accounts, right? Yes, that was for the gold, and I also have for the Bitcoin. For the Bitcoin, right? Yes. And now this is the Bitcoin trade, but it's a Vietnam Dong account, and I didn't start the recording at the beginning also. I forgot, but I took screenshot, and this was a big move, like 3,000 pips of Bitcoin after some of the news, and it moved really fast, and I forgot to scale up because it moved too fast, but it still worked, and it was also very good flip. Yes. Yeah, I just really want to say, wow, how can you do like that? Every day I said to you, you told me that I done in flipping a cow in this time, and next time you still can also do that. Yes. I really admire you about that. Thank you. So đó, đấy thì như Roman có nói vừa rồi ấy, đấy là Roman có một lần nữa đã hoàn thành việc mà XX tài khoản từ cái số tiền mà mình thấy tiền nạp từ đầu tương đối là nhỏ, từ khoảng là 15 đô, sau đó X lên được 10 lần chỉ trong vòng đâu khoảng 20 phút, có những lần lên đến 1 tiếng. Và mình nghĩ đây nó vẫn là một cái phong cách đánh, nó kiểu là all in, nhưng mà all in đối với cái tài khoản nhỏ để giảm thiểu cái rủi ro đi. Và đến thời điểm hiện tại thì mình khá là tò mò, vì lần nào Roman cũng show cho mình, bạn cũng show cho mình những cái cách đánh kiểu như thế. Có thể là có những cái lần mà có những cái rủi ro cao thì bây giờ đã kiềm chế và tiết chế lại được bằng cách là bây chỉ đánh để flipping, tức là để đánh để nhân những cái tài khoản nhỏ thôi. Thì mình thấy đây là một cái điều cũng tương đối là hay. Và không biết đến bây giờ khi các bạn xem video này, các bạn có những ai mà các bạn đang đánh theo phong cách đấy hay không. Tuy nhiên thì mình muốn nhắc lại một vài điều như thế này, là mình làm video này với mục đích là để học hỏi và để mình tò mò cái cách đánh của bạn ấy rất là nhiều, thay vì việc là mình làm cái này để cho các bạn một cái tư duy, đấy chính là những cái thị trường này rất là dễ để kiếm tiền. Nó không phải như thế. Đấy, thị trường rất là khó và các bạn sẽ mất toàn bộ số tiền bạn đầu tư nếu như bạn không kiến thức và các bạn cứ học theo kiểu là mình không biết là kiểu gì, kiểu copy hoặc kiểu học mod, học lỏm ấy. Đó, thì đây là cái điều mình muốn nhắc lại trước các bạn trước khi mình bước sang những phần tiếp theo. Mình muốn hỏi sâu hơn về kỹ thuật cũng như cách phân tích của Roman ở trong những giai đoạn đó. So I just told my viewer that your strategy of flipping account is not applied for
many people, because it's very dangerous and it's very risky if you cannot control the risk carefully. Yes. Yeah. So I just want to ask you, because you just have only the small number of money in your account, and then you find the first entry. If that entry is not good, then everything would go burn and everything would go in the wrong way. Yes. So how can you find the perfect right entry for the first one? Alright, let me show you on TradingView. Yeah, okay. How I do. Alright, so let's start with the gold pair first. I start with the 4-hour time frame. So I look at the market direction. So we're very bullish, and here we have the higher high, high low, and I want to buy at this area because I know the market will not retrace below because it's really bullish. Why can't you know that? Because in the market there is many times that the market go straight up and then later it goes went down, right? After that. Yeah, but just by experience, by reading the candles and the momentum, it's not the kind of structure that will go deeper too much. And as long as I don't see this kind of move here I would have, it would be harder for me to buy. But here for me the retracement was perfect, and if I wait, I don't want to be selling, I don't want to be waiting here either. So I just put my my demand, it was like this candle here, demand zone, and that's it. I went on the lower time frame to look for entry, and my entry confirmation, it was after the Asian session, we broke this lower time frame here. This candle broke this previous structure and then have a pullback. So I wait even on the lower time frame. I wait for the small pullback, and I even use the RSI over here. So here we have another demand zone. Here we have a break of structure already here, and another one here. So for me it was enough confirmation because I use my RSI also. So with the 5-minute time frame, for the entry is really good to use the RSI. Like here, the RSI was about 40. It was not very low, but was enough for me because here I didn't see it coming back here. So it was a risk because also it could retrace to this area here, but it didn't. So I got all my entries here. I even used the 1-minute time frame to do that. So all the time frame together bullish, and my signal entry the same as always, break of structure and the lower time frame demand. I got several entries here, and then I wait for the market to push up and then have a retracement. So RSI was low enough on the 1-minute time frame, so I enter again and again. One more here, and then I enter here more, and I close about this area because the big pullback. So I was afraid that we go here or here, so the account would be blown if it go too much, and the next day it push almost double pips, so about 500 pips. But it doesn't matter because my strategy for the small flip account is to do everything in one day, not holding and closing when the pullback like this is too strong. And yeah, that's it for this pair and this flip. So you mainly use the RSI to do the confirmation, to calculate the confirmation for the pullback. As you said that the RSI went low, but how much low is enough? 40, 30, 20 or 15 for the pullback? On the lower time frame it can go really low or high, so yeah, more like 30, sometimes 40. But if it's sometimes even if it doesn't go very low, I still check on the market. I can see that the pullback is enough, But when it's really lower, it's good because you can have a deeper entry.
but sometimes it could also mean that you will have a reversal. So when it's really oversold, sometimes it's not a good idea. I like when it goes 20 or 70 for the if you sell, and it's not always working. RSI is also a bit dangerous sometimes because when the market is moving too big range, RSI is not really working that much. I also use the volume, but I know that gold is volatile a lot at 2 p.m., 8 p.m. The volume also helps to know if I should enter or not. Especially for a flip, I need a high volatility and high leverage, and it's high risk. So which time session would you apply for this strategy? The Asia, the Europe, the European, or the US? Mostly for US session and London. I don't trade Asian session except for GPY pair. But for gold, I only wait London session and New York session, and sometimes the news. If I want to go, if I want to make a small flip here, I would use the news. Yeah, but the volatile for the London session and the US session is much too high. So if you place the wrong entry at the first time, there is no other entry after that. Yeah, no, it could be fatal for the account could be burned. But I really need a high volatility for the flip. Sometimes I even use the news, but the news you should only trade the news on the flip account, not for the main account. You should never trade the news. And it depends what kind of trader you are. But if you want a range of 200 pips or 300 pips or more to make a good flip, I would recommend to do London or New York session. If you are a beginner, you want to go slowly, like morning session, like Asian session would be better. That's why in my signal we also do in the morning the trades. For gold, forex more afternoon. And then how can you find the etap entry after the first one? I wait a little bit, a few pips that the first entry is in profit, and I use a raw spray account or zero for the raw spray account, because zero take too much commission, so the balance will go lower. I can also use pro, but not standard, not zero. I need to be in profit fast, and when I'm in profit, I scale up again. So actually, I would take most of the risk at the beginning. I take a high volume, and then I scale up as soon as I have profit, and then I stop when the RSI start to be overbought or oversold. Before that, I stop. If not, the retracement would would break the account. So I wait for another move. I wait for the retracement, and then I would open again. If you keep opening like that, sometimes it works, but sometimes a lower time frame retracement could blow the account. So the scaling up, for example, here I would enter here, and I would be scaling up here and here. Then I would stop. I would wait for at least go here and retrace here. But in this case, the market retrace and then push again down. That's why retracement sometimes is really bad for flipping. You never know when it can happen. So, but I always wait for adding up a retracement always to avoid a drawdown. And for the account, you said that you are using the raw spread account. Is it an account from Xnet, right? Yeah. And you need a very high leverage account for that. Yes. Which leverage you use? 1 to 2,000 or 1 to unlimited. 1 to 2,000? Yes. Yeah. But 1 to unlimited is very high, and it's very risky. Yeah, it's more risky because with 2,000 you can it's still kind of safe, but with unlimited it can be very crazy. So the account can be blown in a few seconds. So I would not recommend to open as much as you can, because the account could be dead after 5 seconds. So if you want to flip account, to use a small capital and to use maybe 2,000 leverage to start, and then unlimited. But unlimited doesn't mean that you should open all in directly. You should be scaling up, and never do that on your main account. This is just all the small account for going all in. So I see that many other traders use the unlimited account, but the successful one is not very many. I mean that there's not many people who are using the unlimited account can earn a lot of money. But
in the other side, the people using the unlimited account burn their account is too much, too many people like that. So why you choose the Bitcoin and why you choose the gold instead of do the flipping on the currency pair or on the US oil or something like that? I need two things. I need volatility, but I also need a big range. So the forex, except maybe sometime Euro USD or GBP GPY, the other pairs they would have too much retracement, blowing the accounts, or they just don't have. I want the big candle on the high time frame, the big range, and that's why I can scale up a lot, and that's why I learned how to do this from experience, because you cannot really learn how to do. It's not like forex swing trading, for example. This is really just another kind of world in the forex trading, because it's very new now, the higher leverage, and learning how to flip that. It's a good way to avoid stress and have a small deposit, but I would still recommend to trade on the normal accounts. If not, it's not trading. It's just gambling. So yeah. But also I don't use stop loss for this. Why? Because I don't even have time to use it. And actually, what's the point of having a stop loss if I know that if I go in a drawdown, everything will be dead? So that's what I do. But in case of floating loss, you do not deposit more money to that account? No. Is that right? No, there's no need to. Yeah. Because actually, when my lower time frame entry is break a level that I don't want it to go, it's finished for me. I need to wait for another entry later. As soon as I break, it's just going down a few pips. I know that my entry is over, and the market will go probably lower before to be good. So it's finished, and there is a account protection. So a balanced account protection with the Xnest, so it's fine. Yeah, is the function from Xnest? No, it's kind of go big or go zero, right? That's right. Yeah. So I think that you can create a community of flipping account or something like that on Facebook or on Telegram. Yeah. So if people want to know about your strategy or know about your trading method, how can they contact them? Or on my Telegram. Yeah. Or even I have Zalo now. I have Facebook. And I already have a chat community of trader chat, but in my groups, in my signals, I don't recommend. I don't show much my flipping account, because I don't want people to follow this, because they could have the losses that they don't want. So what I only recommend day trading and swing trading, like I do on my other accounts for them. Yes. So can I see your group? Yeah. So that's my gold and oil signal group, opened about 6 months ago. So what is good is that we have TradingView analysis every day, and we have about 3 or 4 trades a day with also silver. Yeah. It's pretty. We get the profit every day because it's volatile and it's on the lower time frame. And I don't set my profit too high, so we have many wins on this group. And we can also have the chat here that all the people can talk. The people who are in the signal group can talk here and share about the trading and the results. Và đấy là cái phân tích và cái nhận định đầu tiên của Roman về cái nhịp mà để đánh all-in với cái tài khoản vàng. Thì mình thấy đây là một cách đánh như Roman có nói là chỉ tập trung ở trong tài khoản nhỏ và tập trung ở trong phiên có tính biến động nhiều, ví dụ ở phiên Âu và phiên Mỹ, bởi vì nó sẽ cần có một biên độ dao động cao và nó sẽ cần có những cú breakout nó đủ lớn để nó phá ra khỏi những khu vực cản. Mình thấy về cơ bản mà nói nó sẽ dựa trên cái cảm giác và dựa trên cái kinh nghiệm nhiều hơn, bởi vì theo như mình thấy thì đánh sẽ theo kiểu là tìm những cái cản và sẽ khi nó breakout ra khỏi cản đấy thì vào khung thời gian nhỏ hơn để tìm kiếm những cái nhịp mà nó hồi về những nhịp pullback, và những cái nhịp pullback đấy còn sẽ có những cái điểm mà RSI nó về trạng thái là quá mua thấp hoặc là quá bán cao thì sẽ nhồi lên những lệnh mua, những cái lệnh bán tương ứng. Thì đây là một cách về lý thuyết mình thấy cũng tương đối là ok, tương đối hợp lý, nhưng vấn đề của nó sẽ xảy ra ở trong trường hợp là có cái pha mà nó sẽ không phải cú pullback mà nó sẽ là cú mà nó đảo chiều hoàn toàn và nó sẵn sàng nó xảy ra trong phiên Âu và phiên Mỹ. Vậy nên rủi ro cách đánh nó sẽ tương đối là lớn.
Nên mình, nếu như là các bạn thì mình sẽ xem thêm và mình sẽ học hỏi thêm về cách đánh này nhiều hơn, và nó không phải cách đánh này dành cho tất cả mọi người. Và như lúc nãy thì Roman có nói thêm đấy là Roman có một cộng đồng nho nhỏ với những cái bạn nào mà ưa thích thực sự về cách đánh này hoặc tìm hiểu, thì cái link hoặc cái liên hệ của Roman thì mình sẽ để dưới phần mô tả, hoặc là như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì bạn dễ liên hệ Roman nhiều hơn nếu như bạn muốn hỏi thêm hoặc nếu như muốn học thêm về cách đánh này. So after the first analysis of the gold account, then now we can go to another account because you do the Bitcoin trading, the Bitcoin flipping account, right? Yeah. So the first one, what is the difference between the trading the gold and trading the Bitcoin? Bitcoin is really it's kind of dead all the time. It's hard to find a move. I prefer gold actually because Bitcoin is just ranging for so many weeks, and then just sometime after the news or when something happens, it just explodes. But if you can catch this move when it's going crazy, you can make a lot of money in even with small account, because you can scale up infinitely and it can move so much. But this time I was just lucky because most of the time I just find entries for my swing trading, not for flipping. I just enter the Bitcoin, sometimes wait a few days for the market to move. So I started the analysis with the 4-hour time frame, and because gold has been bullish for a long time, so I wanted to look for buys, but it was not easy to find. It was really slow. So I will show you with the replay mode how I found the trade after that. So it happened really fast. That's it. In just a few minutes, it moved 2,000 pips. So actually, I look for pullback and a demand zone on the 4-hour time frame, and I didn't want to sell because I know that it's really too bullish now. There's no sign of bearish. So I draw my demand here, and then that's it. I went on the lower time frame, and I found a kind of same entry like the gold. Here I enter. So the momentum was switching really fast to bullish from this kind of ranging. Once again, I took the risk not to wait here. I just enter here after we broke this lower time frame structure, and I enter several entries here and a bit above, and then I let it go about 2,700 pip, and I closed before the big pullback, because this pullback also would have blown the account because it was too strong. So I missed the rest because it was already closed. It's really not easy to see on the lower time frame. I was just using the 1 minute time frame with the RSI. Okay, so here is the 1 minute time frame, and that's what everything happened here with the RSI over here. It's a bit small on my screen because don't have my monitor, but here we were at the perfect RSI was at 32, and lower time frame break of structure, and every time the RSI go up too high, I was stop adding up. So I open here and then a bit here, wait for the pullback on the lower time frame, checking the RSI where we are. We still have space for a retracement. So you have many entries possible. Over one here, one here, one here, and one here. You can buy, keep opening, and at one point you should let it go, like here, not opening more. Maybe waiting for a big push and then opening more here. But I prefer to close, but if you open more, it will blow the account because you keep levering using too much margin and opening bigger volume. But it was enough, 2,500 pips was enough. So I see that there's some luck at that time, right? Yeah. Because every of your each up position is perfect, and the first one position is also perfect, right? Yes. And the difference between trading gold and trading Bitcoin, can you tell me that? I think you could trade gold almost every day, but Bitcoin you cannot trade every day because sometimes it's really slow. It's just ranging, accumulating for many days, and Bitcoin go even faster. So what you could do is after Bitcoin have a big crash, you could start buying
and you can make a big flip. 2 months ago, I did from $10 to 700 by flipping the Bitcoin. That was a 70x. I let it to I let the retracement too big, so I could not close all the profits. So I go lower on the account, but at one point I was almost at 1,000 from just $10. So the goal will be to try again, maybe with 100 or more, to go to more than 5 figure. I need to do that, but I never know when it's happening. The thing is, I like to buy Bitcoin after it crashed a lot, just for the flip account. I try that because the volatility will be high when the candle, when the bearish is recovered to bullish. It moves very fast. So after the news, you can try to do it. For gold, is different. It would be more similar to forex actually. And there are some people say that the moving of Bitcoin do not follow any technical analysis or follow any indicators. So how do you think about that? And what is the most suitable indicators for analysis Bitcoin? Yes, I mean Bitcoin follows technical analysis, but not every time. So that's not easy to trade it. It actually it doesn't respect the technical analysis as much as forex, but it still does. But I would say it's also good to trade as fundamental, because Bitcoin is a crypto that is still being impacted by the news of the forex. You should consider trading with fundamentals. Following the news is really important also, because in trading it's a bit of technical analysis, a bit of fundamental, and a lot of psychology. It's a mix, so you can. Some people just trade the Bitcoin when it's when have some news. You can put some alarm to know when it's moving, like a buy stop or sell stop, maybe, because to trade it just like that every day is not possible for me. Maybe for lower time frame trader it would be possible, but really with a very small time frame. Okay. Vậy thì đấy là cái phân tích với cái nhận định của Roman ở trong cái về Bitcoin. Thì theo gì Roman có nói thì Bitcoin nó các bạn nên theo cái hướng là kiểu fundamental, tức là theo cái hướng về phân tích cơ bản nhiều hơn và theo về tin tức, bởi vì nó là một cái thể hiện tâm lý của thị trường nhiều hơn. Còn cái cách đánh của Roman để có thể là XX nhiều tài khoản với cái tài khoản Bitcoin nhỏ thì mình thấy về cơ bản nó cũng giống như là để các bạn chơi vàng, đầu tiên là cũng tìm ở trong khung thời gian lớn, cụ thể đây khung thời gian là 4 giờ, xong sau đấy xuống khung thời gian nhỏ hơn để xem cái xu hướng khung thời gian đấy là cái gì. Và khi mà chúng ta xác định xu hướng khung thời gian lớn là 4 giờ và 1 giờ là khung thời gian tăng, ví dụ là vậy, xu hướng nào là xu hướng tăng, cứ vào khung thời gian nhỏ hơn M5, M15, M1 để xem nó phá vỡ ra những cái đoạn tích lũy đi ngang hoặc là phá vỡ những đoạn mà trend giảm thì nó sẽ có cái nhịp mà chúng ta có thể đi lên, và cứ mỗi lần nó đi lên mà nó hồi về chúng ta sẽ vào trong khung thời gian nhỏ. Ví dụ ở đây là M1 hoặc M5, chúng ta xem những nhịp mà nó RSI nó về lại khu vực là quá bán hoặc quay về RSI khu vực thấp, là chúng ta sẽ add thêm những cái lệnh chúng ta mua vào trong giai đoạn đó. Thì đấy là cách để cho nhồi lệnh để thuận theo xu hướng. And we are talking too much about the trading gold and trading Bitcoin, and I see that we have the very important thing here. We need to find the very perfect first entry, right? Yeah. But there's many entries a day. Yes. Not every entry is a good one. How do we need to calm yourself from keep buying, keep selling with the bad entry? So the advices I could give for not to open too many trades a day and to go like gambling, it would be just you give yourself a limit. Could be 2 or 3 trades a day. If you trade on the lower time frame like gold, you just make a note on your phone and you say, like I did before, you say 3 trades a day. If you don't respect that, maybe you should punish yourself that you cannot even trade the next day. And on the main account, you should use a small leverage also, so that you cannot, if you want to go crazy, you cannot open too much. The small leverage will not let you open. And you should think that trading is all about analysis and probabilities. So actually, the more you trade, the less chance you can win, the less chance you have to make money. Đó, vậy thì như bạn đã thấy và Roman đã chia sẻ với chúng ta, nó thực sự một cái điều rất là khó để cho chúng ta giữa việc là một ngày chúng ta xuất hiện rất nhiều entry khác nhau và việc chúng ta cần phải bình tĩnh, chúng ta cần phải kiên nhẫn để đợi được đến một cái entry đẹp là một điều cần thiết. Và có rất là nhiều cách để các bạn thể thiết lập cái điều đó. Ví dụ như các bạn ghi ra một cuốn sổ để nhắc nhở các bạn,
các bạn thể hạ cái đòn bẩy của các bạn có thể là đưa ra những rèn luyện của các bạn nó hàng ngày. Và nên nhớ ở đây cái việc mà chúng ta chọn một entry nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều so với việc các bạn có nhiều entry hàng ngày. Nhiều entry hàng ngày chưa chắc cái tỷ lệ chiến thắng các bạn đã cao hơn so với việc các bạn chọn đúng một entry ở đúng cái thời điểm, đúng không ạ? Và đấy là những cái gì mà mình nghĩ là chúng ta có thể chia sẻ, cũng như có thể hỏi về romance ở trong cái buổi ngày hôm nay. Và hy vọng là sẽ có rất là nhiều những cái buổi khác, cũng như là rất nhiều các bạn trader khác. Mình rất là thích những cái phong cách đánh, cũng như là những cái tâm sự, cũng như là suy nghĩ của bạn nước ngoài. Vì đâu đấy nó có những cái hướng đi mà nó phóng khoáng hơn so với cái kiểu của mình đang có trong thời điểm hiện tại. Vì mình là một người theo kiểu là an toàn, theo kiểu là ổn định, nên mình sẽ không bao giờ mình sẽ có thể làm được những cái như mà Roman đã làm, hoặc như những cái bạn trader khác mà mình đã làm clip ở trên YouTube. Và một lần nữa thì đây là một cái buổi phỏng vấn mình cảm thấy rất là hay và rất là thú vị và dành cho tất cả chúng ta. Và cảm ơn các bạn đã luôn dành thời gian theo dõi video của mInvest, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Xin chào.